Also ich habe den Eindruck, dass die Kaffeepause beendet ist. Dann freue ich mich, das zweite Panel einführen zu dürfen. Entschuldigung, das erste Panel natürlich, aber den zweiten Tagesordnungspunkt. Wir werden starten hier in einem international besetzten Panel mit einer Diskussion über Klimapolitik, Climate Change, Climate Adaptation, Governance und Föderalismus. Das Panel ist geplant für 90 Minuten. Sie sehen, wir haben 4 Panelisten und Panelistinnen auf der Bühne. Die Idee ist, wir werden jetzt natürlich einfach sehen, wie das auch von der Zeit her funktioniert. Erstmal einige Runden, quasi hier Austausch auf dem Podium zu führen und dann aber auch die Diskussion zu öffnen ins Publikum, sodass die Panelistinnen und Panelisten die Möglichkeit haben, auch auf Kommentare oder Fragen von Ihnen zu reagieren. Die Tagung ist ja Deutsch und Englisch ein Stück weit gemischt. Das heißt, wir werden auch hier auf dem Podium eine flexible Zweisprachigkeit pflegen und werden je nachdem, wie es angenehmer ist, auf Deutsch oder auf Englisch wechseln. Ich denke, das ist für alle Zuhörenden gut verträglich. Ich darf Ihnen zu Beginn kurz auch das Podium vorstellen. Zu meiner Rechten sitzt Lilian Busse. Lilian Busse studierte Biologie und promovierte an der TU Berlin am Institut für technischen Umweltschutz. Lilian Busse hat langjährige Auslandserfahrung. Sie war 18 Jahre in Kalifornien und hatte dort verschiedene Tätigkeiten im Bereich des Umwelt- und Gewässerschutzes, zuletzt viele Jahre bei der kalifornischen Umweltschutzbehörde, kehrte dann 2015 nach Deutschland zurück ans Umweltbundesamt, wo sie seit 2021 Vizepräsidentin ist. Zu meiner Linken haben wir Rupak Chattopadhyay. Rupak studierte Ökonomie und Politikwissenschaft in Ottawa und Illinois, also in Kanada und den USA, und promovierte darauf in Politikwissenschaft an der Universität in Toronto. Er ist, kann man glaube ich sagen, ein Comparative Federalism Expert und arbeitet seit 2005. Ist das tatsächlich seit dem Gründungsdatum? Ist es since the Forum of Federation was founded in 2005? No. Nearly? No. But, 99. Okay, so seit 19 Jahren, Entschuldigung, seit 19 Jahren arbeitet er beim Forum of Federations in vielen Funktionen, hat internationale Föderalismusprojekte begleitet und ist seit 2011 Präsident und CEO des Forum of Federations. Carsten Sieling, bei mir links außen studierte Ökonomie in Hamburg und Bremen und promovierte dann auch in Ökonomie zu regionaler Strukturpolitik. Er hatte viele Jahre verschiedene Stationen in der bremischen Landespolitik inne, darf ich glaube ich auch sagen, für die SPD, und war dann von 2009 bis 2015 Mitglied des Bundestages, 2015 bis 2019 Bürgermeister und Präsident des Senats in Bremen. Heute ist er Repräsentant für Deutschland im Vorstand des Forum of Federations. Und außen rechts Alan Fenner, Kollege aus Australien, studierte Politikwissenschaft in Kanada, in Edmonton und Kingston und promovierte ebenfalls in Toronto in Politikwissenschaft. Nach Stationen der akademischen Karriere in Quebec wechselte er dann nach Australien an die Curtin University in Perth. Alan Fenner hat zahlreiche Publikationen zum australischen und vergleichenden Föderalismus, ist ausgewiesener vergleichender Föderalismusexperte, arbeitet auch viel über Policymaking, also die Politikumsetzung in föderalen Systemen, und war auch ein Jahr als Berater der australischen Regierung tätig. Seit 2004 ist er Professor of Politics an der Curtin University in Perth. Also ich freue mich sehr, das Panel hier begrüßen zu dürfen. Ich hatte mit den Panelistinnen und Panelisten abgesprochen, dass ich zunächst gar keine Frage stelle, sondern jeder ein kleines Eingangsstatement präsentieren kann, um auch so die eigene Position vielleicht zu setzen und ein paar Argumente für die nachfolgende Diskussion zu platzieren. Und wenn es Ihnen recht ist, Lilian, dann würde ich mit Ihnen gerne anfangen.
Genau, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann. Ich würde mein Eingangsstatement jetzt erstmal in Deutsch machen, so wie wir es auch gesagt haben, und dann vielleicht später auch in Englisch übergehen. Sie haben ja schon gehört, ich bin Biologin, ich bin keine Juristin. Ich habe definitiv, meine Kernexpertise ist nicht in Föderalismus. Ich habe vorhin schon relativ viel gelernt, außer dass mein Vater 30 Jahre im BMI war. Ja, also bin ich wirklich von der Ausbildung Biologin und habe dann bei den Ingenieuren promoviert. Bevor ich vielleicht nochmal auf unsere Themen heute, Klimapolitik und Föderalismus eingehe, würde ich allen vielleicht noch 2, 3 Worte zum Umweltbundesamt sagen. Ja? Also wir haben auch Geburtstag, 50 Jahre dieses Jahr, und wir waren am Anfang 1974 im BMI. Das Umweltbundesamt ist durch Genscher gegründet worden, und nach dem Vorfall in Tschernobyl, als es dann ein Umweltministerium gab in Deutschland, sind wir sozusagen jetzt die nachgeordnete Behörde vom Umweltministerium. Wir sind ca. 1900 Mitarbeitende. Wir sitzen in Dessau, auch ganz interessant, weil ja auch die verschiedenen Ressortforschungseinrichtungen auf die verschiedenen Bundesländer verteilt sind. Wir waren erst in Berlin, und nach dem Fall der Mauer sind wir jetzt seit ca. 20 Jahren in Sachsen-Anhalt in Dessau. Was machen wir? Wir sind eine Ressortforschungseinrichtung des Bundes. Wir machen Forschung, das ist sozusagen unsere Basis. Die machen wir selber, die machen wir zusammen mit anderen. Wir sind aber auch Forschungsförderer. Und was machen wir mit unserer Forschung? Wir treten in Dialog mit der Öffentlichkeit. Wir vollziehen auch Gesetze. Wir haben ja vorhin schon gehört, dass auch viele Bundesländer Gesetze vollziehen. Wir vollziehen auch einige Gesetze, bei uns auch die Deutsche Emissionshandelsstelle angehängt. Und was natürlich unsere Hauptaufgabe ist, wir machen Politikberatung für verschiedene Ministerien. Das ist vielleicht jetzt auch noch ganz interessant. Also unsere Dienstaufsicht ist das Umweltministerium. Da ist auch noch die Klimaanpassung sozusagen, aber wir beraten auch das BMWK, Wirtschafts- und Klimaministerium, das Gesundheitsministerium im Bereich Trinkwasser und auch das Auswärtige Amt bei den internationalen Klimaverhandlungen. Also wir machen die Politikberatung, ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, also wir machen nicht die Politik, sondern wir beraten die Politik mit der Forschung, die wir machen. Vielleicht ganz kurz, und wir sozusagen haben ein ganz breites Portfolio an Themen, die wir bearbeiten, außer Biodiversität, das macht unsere Schwesterbehörde. Vielleicht nur ganz kurz nochmal zum Einführung, was wir eigentlich machen. Wir haben ja vorhin schon gehört, dass wir verschiedene Ebenen betrachten müssen. In dem Eingangsvortrag vom Staatssekretär die Bundes-, Landes- und kommunale Ebene. Da komme ich gleich nochmal dazu, weil die kommunale Ebene ja eine ganz große Rolle spielt bei Klimaanpassung. Und wir haben natürlich auch noch 3 Dimensionen, die Gesetzgebungskompetenz, Verwaltungskompetenz und Verwaltungspflichten und die Finanzierungskompetenzen und Verantwortung, die für uns auch nochmal ganz wichtig ist. Wie wird sozusagen alle Maßnahmen im Klimaschutz und Klimaanpassung finanziert? Für uns ein wichtiges Thema. Vielleicht nochmal für alle, weil das ja auch eine internationale Konferenz ist. Wie ist das Bundesklimarecht in Deutschland sozusagen unterteilt? Wir haben ein Klimaschutzgesetz, damit beschäftigt Reduktion von Emissionen, und dann haben wir das Klimaanpassungsgesetz seit 1. Juli 2024 in Kraft, wo wir uns mit Klimaanpassungsthemen beschäftigen. Also nur so, das ist getrennt, die Anpassung und die Emissionsreduktion. Und wie im deutschen föderalen System wir haben keinen ausgewiesenen bundesrechtlichen Kompetenztitel, sondern es ist in ganz vielen verschiedenen Regulierungen eingebracht. Zum Beispiel beim Klimaschutz, bei Luftreinhaltung, Energiewirtschaft, bei Luftreinhaltung, Energiewirtschaft und Raumordnung. Auch bei dem Klimaanpassungsgesetz ist es so, dass wir keinen Kompetenztitel haben, sondern einen ganzen Strauß von Regulierungen. Und da wollte ich jetzt so 2 nennen, zum Beispiel das Bodenschutzgesetz und das Wasserhaushaltsgesetz neben vielen anderen. Also das ist wichtig. Wir haben keinen einheitlichen Kompetenztitel für Klimaschutz und Klimaanpassung. Und bei den Ländern verbleiben aber auch viele wirklich wichtige klimarelevante eigene Gesetzgebungskompetenzen, Raum- und Verkehrsplanung zum Beispiel und die Bewirtschaftung und Pflege von Wäldern, Mooren und Gewässern, die auch ganz wichtig sind für den natürlichen Klimaschutz. Also das stellt sich jetzt erstmal kurz die Frage,
Macht das Sinn oder macht ein einheitlicher Kompetenztitel, ist es sinnvoll für den Klimaschutz? Würde ich mal sozusagen fragen. Festzuhalten ist, dass es der Klimaschutz und auch die Klimaanpassung eine Querschnittsaufgabe ist von verschiedenen Regelungsmaterien. Und wir uns gucken, wie kommen wir oder wie erreichen wir das Ziel beim Klimaschutz und Klimaanpassung und wie können wir die föderalen Systeme auch sinnvoll einbinden. Ich glaube, das ist wichtig. Ich komme noch mal kurz auf die kommunale Ebene. Klimaanpassung, das wissen wir hören von Extremereignissen, Hochwasser, Dürren, die treffen in den Kommunen auf. Da ist es ganz wichtig, dass die Klimaanpassungsmaßnahmen auf kommunaler Ebene laufen. Und wie geht das dann mit Ländern und Kommunen? Dazu haben wir vorhin ja auch schon was gehört. Vielleicht noch zwei weitere Punkte. Wir haben das Klimaschutzgesetz. Für viele, die in Deutschland sind, wissen das, sind ja in Sektoren. Die Klimareduktionsziele müssen in Sektoren erfüllt werden. Energie, Industrie, Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft, Abfall und Landnutzung. Sie folgen ja den völkerrechtlichen Vorgaben und Zielen und auch der EU-Regelung. Und auch die Länder müssen die bundesrechtlichen Reduktionsziele erfüllen. Wichtig ist vielleicht nochmal die Finanzierung, weil da machen wir uns besonders Sorgen. Wie geht es mit der Finanzierung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen? Und da wissen wir, dass es vorwiegend zeitlich befristete Förderprogramme gibt und keinen einheitlichen Titel. Koalitionsvertrag dieser Regierung hat das Ziel Verankerung der gemeinsamen Finanzierung von Bund und Ländern zur Klimavorsorge und Klimaanpassung und Ausstattung mit ausreichend finanziellen Mitteln. Also es ist wichtig, wie können wir Klimaschutz und die Klimaanpassung erreichen. Wir brauchen dazu sozusagen eine Verstetigung der Finanzierung. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir denken auch über verschiedene Möglichkeiten. Da sind ja auch der Deutsche Städtetag hat verschiedene Vorschläge gemacht. Entweder die Neuverteilung des Aufkommens der Gemeinschaftssteuern oder eine neue Gemeinschaftsaufgabe oder auch die Schaffung einer neuen Pflichtaufgabe. Ja, da gibt es verschiedene Punkte. Bevor ich jetzt zum Schluss komme, wollte ich vielleicht noch zwei Punkte oder zwei Fazits ziehen, noch zwei Punkte kurz nennen. Problematiken, Hindernisse, aber auch Positives zwischen dem Bund und den Ländern ist einmal, was positiv hervorzuheben ist, dass die Länder ihre eigenen Daten erheben, Datenanalyse machen, in der Klimapolitik, aber in der Umweltpolitik generell. Das heißt, sie können ganz spezifisch und individuell Daten erheben und sie analysieren. Und es ist auch eine gute Möglichkeit der Partizipation, ja, auf sozusagen Länder- und kommunaler Ebene. Jetzt noch mal kurz zum Hindernis zu kommen, dann nenne ich jetzt auch noch mal die Datenerhebung und Datenanalyse, weil es das für uns auch sehr schwierig macht. Es ist uneinheitlich, wir müssen oft die Berichterstattung machen für die EU. Es ist schwierig, uneinheitliche Daten zu haben, schwierig für die Berichterstattung. Wir versuchen an vielen Stellen mit den Ländern dazu zu arbeiten. Vielleicht noch, wir sind ja in der Praxis sehr stark mit den Ländern. Ja? Wir sitzen in Hunderten von Bund-Länder-Gremien, ja, und versuchen da auch zu guten Ergebnissen zu kommen. Vielleicht kurz noch zwei Fazits, habe ich vorhin schon erwähnt. Der Klimaschutz, die Querschnittsaufgabe, und es erfordert im Mehrebenensystem wirklich ein Mit- und Zusammenwirken von allen Akteuren. Und es wäre wirklich noch hilfreich, wenn wir eine deutlichere Ausgestaltung dazu hätten. Zweiter wichtiger Punkt und Fazit, das habe ich vielleicht schon gesagt, dass die finanzielle Unterstützung der Kommunen wirklich nochmal überdacht werden muss, weil es daran mangelt. Wir müssen überlegen, was wir wollen, Gemeinschaftsaufgabe oder Pflichtaufgabe. Da gibt es auch verschiedene Gutachten, auch die wir in Auftrag gegeben haben wollen. Wie können wir das erreichen? Und wir haben in der einen oder anderen Veranstaltung auch schon mal gesagt, wir fänden es vielleicht auch nicht schlecht, wenn es eine Kommission dazu geben könnte, um zu gucken, wie könnte man dieses föderale System noch verbessern, dass wir im Klimaschutz und bei der Klimaanpassung weiterkommen. So viel erstmal von meiner Seite. Danke. Vielen Dank. Also schon mal ein Arbeitsprogramm für eine FÖKO 4 zur Klimaanpassung. Carsten Sieling, Sie haben Erfahrungen auf der Landes- und auf der kommunalen Ebene im Wesentlichen. Was ist denn so Ihr Blick auf die Thematik?
Ja, ich will vielleicht nochmal mit dem grundsätzlichen Blick anfangen, was wir hier eigentlich vor uns haben, ist ja nichts anderes als die Notwendigkeit einer Veränderung der Produktions- und Lebensweisen, die sich über Jahrhunderte etabliert haben. Also nicht nur der grenzenlose oder erstmal unbegrenzt erscheinende Verbrauch von Ressourcen, sondern auch das, was sich an Industriemodell und an Dingen etabliert hat in den letzten 250 Jahren mit eben karbonisierter Produktionsweise. So, und das ist ein derartiger Eingriff auch in nicht nur wirtschaftliche Abläufe, Formen des Produzierens, der Techniken dahinter, der Infrastrukturen, die damit verbunden sind, sondern auch in die Lebensweise der Menschen. Ich glaube, das wissen wir alle hier und haben es so abstrakt, wie ich es jetzt sicherlich auch gesagt habe, vor Augen. Aber entscheidend, um jetzt diese Veränderung hinzubekommen, ist, dass die Vielzahl der Akteure so gewonnen werden für den Weg. Und wenn man Akteure, wenn man Menschen, wenn man Unternehmen, Institutionen gewinnen will, dann braucht man und ist man potenziell erfolgreicher, wenn man Beteiligung schaffen und organisieren kann. Und das ist meines Erachtens ein entscheidendes Argument dafür, dass zumindest in der ersten Etappe, ich sage auch gleich nochmal was zu der zweiten Etappe aus meiner Sicht, in der ersten Etappe es eine Riesenchance gibt für föderal verfasste Gesellschaften, Staaten oder wenn man jetzt ein bisschen über den Tellerrand des eigenen Landes hinaus guckt, eben auch Staaten, Gesellschaften, die dezentrale Formen haben, die in Föderationsformen zusammenwirken können. Wir können ja nicht den deutschen Bundesstaat, den wir heute so ausführlich gehört haben, als Role Model überall sehen, sondern das hat ja unterschiedliche Ausprägungen, aber eben im Unterschied zu sozusagen zentralen und zentralistischen Einrichtungen. Meine eigene Erfahrung nochmal vertieft ist jetzt, und das war für mich persönlich eine riesige Lernkurve, ich bin nach meiner Tätigkeit als Bürgermeister in Bremen und Präsident des Senats ist ja dann sozusagen in dem kleinsten Bundesland die Rolle des Ministerpräsidenten, bin ich noch eine Legislaturperiode in der bremischen Bürgerschaft gewesen und in der Legislaturperiode haben wir eine Enquete-Kommission eingesetzt, erstmalig in Bremen in der Form mit sozusagen 9 Abgeordneten und 9 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Fachpersonen, die sich die Frage, die Aufgabenstellung vom Parlament bekommen haben, wie schaffen wir die Klimaneutralität und bis wann schaffen wir das Ganze? Und wir haben uns sozusagen, es gibt einen wunderbaren, umfangreichen Abschlussbericht, den Sie digital auch immer auffinden, die Aufgabe gestellt, alle Bereiche anzugehen. Und da sieht man dann die ganze Differenziertheit auch der Problemlagen. Also, das heißt Dekarbonisierung im Bereich der Industrie. Ich will es nur, Bremen ist und Bremerhaven sind sehr industrialisierte Städte und ich will jetzt nicht über die Luft- und Raumfahrt oder den Automobilbau, die jeweils mit großen Unternehmen dort sind, sondern die Stahlindustrie. Bremen hat ein Stahlwerk, was allein für die Hälfte der Emissionen verantwortlich ist. Also wäre das weg, wären die Emissionen um 50% reduziert. Also die große Herausforderung der Umstellung dieses Stahlwerks von ArcelorMittal, größter Stahlkonzern weltweit mit Standorten überall. Und daran zeigt sich, es gibt hier eben mehr Ebenen Dinge zu betrachten. Also da braucht es die Zustimmung der Europäischen Union unter Wettbewerbsgesichtspunkten. Dafür gibt es ja die Projects of Common European Interest, die freigegeben werden müssen. Finanziert zu einem Teil aus den staatlich und, also nationalstaatlich, Bundesregierung, Freigabe muss
muss sozusagen entsprechend realisiert werden. Und die Länder haben jeweils, und das Land hat einen Beitrag zu leisten. Und natürlich gilt es dafür, ja mehr hinzubekommen. Wir reden ja davon, von Kohle weg und hin zu Wasserstoff, mal ganz simpel gesagt, oder zu elektrisch getriebenen Dingen. Also da muss die Bereitschaft nicht nur formuliert werden, sondern realisiert werden, dafür auch Ressourcen großer Art in die Hand zu nehmen, und dafür braucht es eben auch die Zustimmung natürlich jeweils der Gesellschaften. Ich will das mal ganz kurz mit Zahlen, jetzt bezogen auf Bremen, und ich werde gleich die Relation sagen, damit Sie die Dimension verstehen. Wir haben uns angeschaut, was brauchen wir an Investitionsmitteln bis 2030. Am Ende hat die Enquete-Kommission gesagt, es ist zu schaffen, bis 2038 Bremen zu dekarbonisieren, also noch ehrgeiziger als die anderen Ziele. Wir werden sehen, wie schnell und ob sich das so realisiert. Aber Bedarf bis 2030 8 Milliarden Euro. Das ist eine Summe, die war, als wir den Bericht 2021 abgegeben haben, hatte den doppelten Umfang des Landeshaushalts. Also diese Relation mal 2 zeigt das. Und es gibt jetzt Verfahren vom Staatsgerichtshof und so weiter und so fort, weil der Bremer Senat das natürlich jetzt auf den Weg gebracht hat. Also das braucht einen breiten Konsens, und es würde gar nicht gehen ohne eine Zustimmung auf dieser Ebene. Das könnte ich jetzt noch illustrieren an der Frage der Wärmeversorgung, des Fernwärmeausbaus und so weiter und so fort. Wir können über die Verkehrspolitik, dann sind wir auf der sehr kommunalen Ebene, sprechen und schauen, wie wir das hinkriegen. Ich glaube, dass in dieser Phase, ich habe vorhin in meinem Eingangsstatement als eine der Herausforderungen die Frage von oder die Zeitgemäßheit auch daran zu messen, ob der Bundesstaat hinreichend innovativ ist. Dafür braucht er, glaube ich, in dieser ersten Phase und da hilft ihm die föderale Verfassung. Dann aber gibt es ja die von Frau Kropp auch angesprochene Effizienzfrage. Und ich glaube, wir stehen natürlich jetzt schon vor dem Aspekt der Notwendigkeit von Standardisierungen, von Verallgemeinerungen, von übergreifenden Dingen. Und da kommen wir genau in das Spannungsverhältnis von dezentral und zentral. Und ich denke, dass wir das jetzt im Weiteren auch nochmal diskutieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Sieling. Da haben wir gleich mal so eine Hausnummer bekommen, welche herkulische Herausforderung die Dekarbonisierung in Deutschland und auf der Welt sein wird. Rupak, you have ample comparative experience on federalism and also on climate change policy. So what is your view on this relationship? Let me start by talking about Canada. Okay. And as you can imagine, unlike Germany, Canada is a country on a continental scale, which means there are different kinds of resource endowments in different parts of the country. We are also a large producer of oil and gas, which is a major source of income, export income for the country. But in some parts of the country, this is the main source of energy. Unlike Germany, where you have a very integrated federal model, the Canadian model is a dualist model. The federal government has its own competencies. The provincial governments have their own competencies. A bit like Australia, but what's different in the Canadian context is because the provincial governments collect income tax, most Canadian provinces are actually very, very independent and rely on very little transfer from the federal government. What that means in practice is historically they protect their areas of jurisdiction very strongly. So in Canada, maybe hard to believe, but we don't have even an integrated national electricity grid. So we cannot. So the province of Quebec, for example, is a major producer of hydropower, but there is no way to transmit that to the provinces of Alberta and Saskatchewan, which continue to use a lot of carbon. And the integration of the energy markets in Canada
are not across provincial boundaries, but into the United States. So this is a rather unique situation for us. Now, as a result of the very autonomous position of the provinces, historically, issues around pollution, before climate change became an issue, was left to the provinces. Occasionally, there was collaboration. So, for example, Canada was one of the leading governments in fighting the hole in the ozone layer. And this was a collaborative effort between the federal government as well as the provincial governments. But this was a collaboration that was fostered willingly by the various levels. More recently, for almost 20 years, so between, I would say, 1990, almost 30 years from 1990 onwards, as the population in Canada expanded, our emissions went up significantly, almost 20%, between 20 and 25%. But the federal government decided, for ideological reasons, for about 10 of those years, not to be engaged at all on issues of climate change, and left it to the provinces to deal with entirely. And so we got a mishmash of systems where early on some provinces, were innovative. Provinces like Quebec, British Columbia were innovative, engaged in emissions trading. Alberta, Saskatchewan in the West, not really, because they had no incentive. And the others were trying different things. More recently, the Government of Canada took the position that in order to fight climate change, it had to be a national effort. It could not be left to the vagaries of provincial governments, and so decided to legislate and impose a carbon tax on provinces that did not follow that line. But we do have some, as I mentioned, we have some very important structural challenges in Canada, and to overcome that, the federal government, what it did was to take initially a rather collaborative approach, and said, as long as you come up with some kind of mitigation, and mitigation is the big issue in Canada, you come up with some kind of mitigation scheme, whether it's through emissions trading or through a provincial tax on carbon, we'll accept it. We'll be very flexible about how you approach it. If you don't, then we will impose a federal carbon price. And so some of the provinces, Alberta, Saskatchewan, Ontario, which were of a different political persuasion, ideological persuasion than the federal government in 2015, 2016, took the federal government to court. And what came out of that decision is, even though today Canada is a very highly decentralized federation, it was founded in the aftermath of the American Civil War as a very centralized position. So if you look at the American Constitution, they talk about liberty and pursuit of happiness. The Canadian Constitution talks about peace, order, good government. Very, very centralizing. And so the Supreme Court ruled that indeed, given this was an issue of national importance and had a bearing on Canada's international obligation, that the federal government could in fact impose a carbon price. So we have very much a mixed system in the country, very much in keeping with the highly decentralized nature of the country. Now, in Canada, if you look at some of the more recent polling data, you find that there isn't actually that much support for climate mitigation policies outside of certain policy bubbles. And so this is, it has certainly, and especially given what happened during COVID and the aftermath, people can see in many parts of the country an increase in the cost of living that has come through this. Also, in Canada, we have not had, the emissions part is, capping emissions is, limiting emissions is one thing, but there also has to be investments in public transportation, which
So in Canada, we don't have the same level or ease of access to public transportation. So people continue to rely on automobiles. We've also had, in the last few years, a massive increase in the population of Canada. We have added almost 1 million. Today Canada is a country of 41 million people. And in the last 5 years, we have added almost 1 million new people to the population, particularly urban areas, which has put even more pressure on the issue of carbon, the intensity of carbon use. So this remains for us a very how should I put it? I think in other parts of the world, not just in Europe but in the global South, where global warming has a very direct impact on livelihoods, we don't see that in Canada, and so our policies are transient and could very easily change when when there is when we run into bad economic times, or we have a different ideological leaning. So it's very fragile. And certainly the federal system in Canada has been a double-edged sword. On the one hand, it has facilitated experimentation in different parts of the country. But on the other hand, it really has been an impediment to having a national level policy where all levels of government row in the same direction. Wow. So I hear from your words that you in some way advocate federalization of powers in terms of climate adaptation governance. Alan, you have recently published a book on climate adaptation governance. I understand you, besides the introduction and conclusion, wrote also the chapter on Australia. So what's your perspective on this shift of powers between the federal and the local level in terms of climate adaptation governance? Just a slight correction there, a book on more on climate mitigation than adaptation. All right. But thank you very much, Natalie. I'll actually say sort of four general introductory remarks apropos of that question to start us off probably. But before I do, let me apologize. If I'm yawning, please attribute it generously to jet lag and not to a lack of respect or a dissolute lifestyle. So my 4 points would be, first of all, when we look at this general question about climate change, governance and federalism, we have to start off with an acknowledgement that federalism itself is a complex, complicated mode of governance in any instance. Secondly, it gets even more complex and complicated when you do comparative federalism from the point of view that no two federations are the same. Every federation has its idiosyncrasies and its unique characteristics. And in amongst that, as a sort of subsidiary point there, we're very well aware, as we were reminded in the excellent opening address today, that the German system is notably an outlier in the federal world. It is a genuinely distinct system in its fundamentals, as distinct from the fact that all systems vary in many of their details. So having a broad perspective on federalism is even more difficult than just having federalism per se. But finally, if that's not enough, it's the relationship between federalism as a structure and system of government and the opportunities and constraints on what governments can do in any policy area becomes another layer of complexity in this whole question. So, for instance, in this book to which Natalie referred earlier, there was an enormous challenge in trying to draw general conclusions about how federalism, whether it is good or bad for climate change action or not. It's so particular to the given circumstances of a policy area and the given character of a particular federation. So that was my first general comment. The second one is that the heart of the matter, of course, and the defining feature of a federal system is the division of powers, how powers are divided between the two main orders of government, or what in German you call Kompetenzen. We have the situation where essentially
there's a normative principle underlying federalism that issues whose scope is limited to the size of constituent units, roughly speaking. Those responsibilities should be carried out by the constituent units, and only, according to the principle of subsidiarity, should tasks be executed at a central government level if the scope is well beyond that of a constituent unit. Now, of course, the problem here, there's many problems with this, but one of them was also touched on in this morning's presentation, which is that federal systems for their entire history have been subjected to the buffering of change, what we could generalize as modernization, which has put an ineluctable and continuing pressure for centralization on. And we heard arguments in the German context for yet more centralization of the German federal system. And that goes on and has been well mapped by myself and some of my colleagues across almost all of the established federal systems. It's just a universal pressure and tendency. There are counteracting forces, but generally that's how it's good. So to what extent, when we look at any policy area, is federalism providing more opportunities for good governance, or is it providing hindrances to good governance? And we'll come back to those sort of questions, I think. So my third general point was that there's also the aspect of federalism that is not just about dividing powers, it creates this inevitable need for some sort of cooperation or coordination between orders of government. And again, this happens in all federal systems. But again, of course, the German federal system is unique in the role particularly of the Bundesrat, which creates institutionalized, integrated federalism. All federal systems have cooperative federalism of one form or another, but Germany is unique in having integrated federalism. That is a structural precondition for necessitating cooperation between the two orders of government, which then creates questions about, is federalism a liability in terms of the constraints that may impose upon central government decision-making, slowing down the decision-making process, leading to lowest common denominator decisions, which I believe in German is called the Politikverflechtungsfalle. And so that's also a question that has to be thought about in terms of that relationship between the orders of government. How many points did I say I was going to make? Four. What am I on? 4. Excellent. So my fourth point is not about federalism per se. It is about understanding in any policy domain the other contextual factors that regulate or influence the way federalism works or can work. It's particularly pronounced in this climate change field, where I'd say that, and Rupak touched on this earlier, is that the political economy of each federation is absolutely crucial to how and in what way the federal system affects policymaking. And when I say the political economy, it's particularly the distribution of resource bases and energy sources and economic foci that are crucial in determining how federalism plays out in its interaction to what governments can and cannot do, and whether federalism facilitates or hinders climate change action. And when you look at the different cases, as I've done, you find that it is, in some cases you can say federalism has worked splendidly here to give optimal outcomes, and terribly here to give grossly suboptimal outcomes, and it's largely because, and to come back again to something Rupak said about Canada, and we can say about other ones, largely about the particular distribution of those resources and incentives and so on. So it's largely a case of, to use an old English expression, where you stand is where you sit. That is to say, your material interests will determine your policy orientation. And for constituent units in a federation, it is, of course, where you stand is where you sit. And whether that's the relationship between coal states and nuclear power states in Germany, or
oil provinces and hydroelectricity provinces in Canada and so on. So we have to factor very much in each case is the specificities of the federal system of that country plus the specificities of the political economy of that country. And then we can start to think about, well, is federalism working as optimally as we can engineer it in any of those given circumstances? Thank you, Natalie. Those were my 4 points. Thank you, Alan, for this overview and the typical political scientist's answer, it depends. I think this is hard to go. Yes, thank you for those introductory statements. I think we really saw there is a lot to be discussed today. I would like to focus in our next round of statements on the strengths and weaknesses of federal arrangements, more specifically for promoting climate mitigation or climate adaptation or decarbonization policies. Carsten, would you like to begin by pointing out more specifically where you see in terms of German federalism that it is really an asset or that it is a hindrance to promoting climate policies? Ja, wie ich schon sagte, glaube ich, also die große Chance ist des Föderalismus, dass die gerade in einem Staat mit, will ich auch noch mal sagen, mit über 80 Millionen Einwohnern, Deutschland ist ja durchaus sozusagen ein großes Land mit ganz unterschiedlichen Kulturen und auch, Ellen sprach das gerade an, die Frage der Political Economy in den unterschiedlichen Bereichen, die sind sehr unterschiedlich. Dieses aufzunehmen und zu entwickeln und zu wandeln, das ist, glaube ich, eine Stärke. Aber es setzt einen Punkt voraus, der eben angesprochen worden ist, verschiedentlich, und den ich selber noch gar nicht vertieft aufgenommen habe, sondern nur die Herausforderung, nämlich diese Frage, wie finanzieren wir das eigentlich alles? Wie statten wir die unterschiedlichen Ebenen aus? Und da muss man ja sagen, das ist ja die ewige Diskussion auch um den deutschen Föderalismus, wie ist seine Finanzverfassung, aber ja, wie fließt dann das Geld in die unterschiedlichen Bereiche? Und Staatssekretär Krösser hat ja angesprochen, beispielsweise die kommunale Ebene, die Gemeindeebene, die in Abhängigkeit steht zu den Bundesländern, und die Bundesländer haben sehr unterschiedliche Praktiken. Die einen haben ihre Gemeinden ein wenig entschuldet, andere lassen sie so laufen und so weiter und so fort. Das führt ja zu ganz unterschiedlichen Möglichkeiten, die natürlich nochmal damit einhergehen, dass in Deutschland zumindest der größte Teil der öffentlichen Investitionen auf der kommunalen Ebene liegt. Also da sind ein paar Paradoxien, weshalb wir unbedingt diesen Aspekt, also den wird man nicht mit einem Schnips regeln können, sondern das wird ein weiterer Prozess sein und ist an der Stelle auch quasi die Stärke, dort zielgerichtet investieren und Dinge entwickeln zu können, kann zu einer oder ist gleichzeitig auch, hat Schwächeelemente, so will ich es mal vorsichtig sagen. Vergleiche ich das mit zentralistischen Staaten in Europa, sehe ich ja sehr stark auch die Unterschiede und sehen wir alle die Unterschiede. Nehmen wir haben das vorhin in der Pause auch diskutiert am Beispiel von Frankreich, aber auch in Italien sieht man es in vielen zentralstaatlichen Bereichen, Frankreich aber am allerbesten mit dem riesigen Paris und den wenigen kleineren Metropolen und ansonsten an Bereichen, die eine Abkopplung empfinden und bei denen sie auch real ist, die glaube ich mit Deutschland nur vergleichbar sind, wenn man sich sozusagen natürlich das Spannungsverhältnis Ost-West anguckt oder teilweise auch mittlerweile ja auch innerhalb des Westens. Also Strich drunter, Chance würde ich sagen so, und Stärke ist eben diese Handlungsmöglichkeit und diese auch Nähe nicht zum Problem nur, sondern auch zur Problemlösung.
Schwäche und Gefahr eben, dass die Ressourcenverteilung nicht hinreichend ist und man da jeweils sozusagen auch in Deutschland natürlich sehr durch dieses integrierte Föderalismusmodell, wie Alan das sehr gut formuliert hat, dadurch, dass das dann auch institutionell zwischen Bundesrat bzw. Ländern und Bundesregierung hin und her geht. Ja, vielen Dank. Sie haben jetzt stark nochmal auf die Ressourcen- und Finanzenfrage abgehoben. Lilian, wenn ich bei Ihnen mal konkret nachhaken darf, Sie müssen nicht darauf fokussieren, aber es bietet sich einfach an, weil Sie ja auch im Katastrophenmanagement, Hochwassermanagement viel beteiligt waren. Sehen Sie Probleme wirklich in der Kompetenzverteilung? Also gerade Katastrophenschutz war ja etwas, was auch im Vortrag von Staatssekretär Krösser angesprochen worden ist. Wie würden Sie das einschätzen? Da kann ich vielleicht gleich was zu Hochwasser sagen, weil das uns ja alle betrifft. Aber ich wollte noch gerade sagen, ich kann mich wirklich meinem Vorredner anschließen. Eine Sache, die ich noch sagen wollte, das habe ich mir nochmal aufgeschrieben, was Herr Krösser vorhin gesagt hat. Es ist schwierig, langatmig und zäh. Ja? Und ich glaube, alle, die in diesem Bund-Länder-Bereich arbeiten, könnten das unterschreiben. Ja? Also auch ist wichtig, die Balance, was Sie auch gesagt haben, genau den Blick auf die Probleme, aber dann auch die Problemlösung auf kommunaler oder Landesebene. Aber schwierig, langatmig, zäh ist mir nochmal so hängen geblieben. Und wenn wir uns jetzt gucken, wie es weitergeht, der Reduzierung von Treibhausgasemissionen, ja, die Zeit, die wir noch haben, unsere Probleme zu lösen, sowohl in Deutschland, in den Ländern, in Deutschland, aber auch in der Welt, ist schwierig, langatmig, zäh ein Problem, sage ich mal, ja, ganz vorsichtig. Also das wollte ich nur noch mal kurz anmerken, was Sie gesagt haben und vielleicht noch eine andere Anmerkung, was Sie gesagt haben mit der Innovation und wie ist das mit der Innovation, vielleicht auch noch mal gerade, weil es hier auch ein internationales Publikum ist und ich lange in den USA gearbeitet habe, ist Innovation jetzt ein Problem zwischen Bund und Land oder ist das ein Problem in Deutschland, ja? Wie wir mit Innovation umgehen? Das wollte ich nur kurz noch als Anmerkung machen, aber ich wollte vielleicht noch kurz auf Katastrophenschutz, vielleicht Hochwasser, weil das ja jetzt viele auch getroffen hat, hier in Deutschland, aber auch anderswo und ja auch die A-Katastrophe, vielleicht noch kurz Katastrophenschutz liegt im BMI, ja? Also nur so, aber wir machen natürlich Hochwasserrisikomanagement, wir setzen eine EU-Richtlinie um, auch nochmal ganz wichtig, fast in allen Umweltregulierungen haben wir eine EU-Richtlinie, ja, die dann in nationales Gesetz umgesetzt wird und dann die Länder das umsetzen müssen. Ja. So ist es beim Hochwasser- oder Hochwasserrisikomanagement auch so. Und das haben wir auch gehört im Bundesrat, es geht ja immer noch alles durch den Bundesrat und auch nochmal gerade die Vollzugsbelange da auch nochmal ganz sozusagen genau von den Bundesländern unter die Lupe genommen wird. So ist es auch beim Hochwasserschutz. Wir glauben, es ist gut, weil genau, was wir gehört haben, detaillierte Strategien und Maßnahmen gerade dann auch auf Länderebene oder kommunaler Ebene gut umgesetzt werden müssen. Problematisch, das wissen viele beim Hochwasserschutz, was die sozusagen die Oberliga machen, kommt dann den Unterligern zugute. Ja? Also da ist natürlich Wassermacht nicht an den Ländergrenzen, also Bundesländergrenzen, aber auch nicht an den Ländergrenzen halt. Das ist ein Problem, da müssen wir sozusagen, kommen die Länder auch zu einem guten organisierten System, wie sie Oberliga, Unterliga gerade beim Hochwasser umgehen. Ich glaube, das ist noch ganz wichtig. Vielleicht noch zu sagen, also bei der Umsetzung der EU-Richtlinie läuft es gut, würde ich sagen. Also da ist alles, ist das schon gut eingespielt. Und nach der Hochwasserkatastrophe 2013 wurde nochmal ein Hochwasserschutzprogramm aufgesetzt, wo genau die Bundesländer und der Bund gut zusammenarbeiten, ja, um gerade nochmal länderübergreifend zu gucken, welche Maßnahmen sind eigentlich wirklich wichtig, gerade in der Oberliga, Unterliga. Konstellation. Und es gibt jetzt auch in dem Bereich auch schon verschiedene Staatsverträge, um genau das abzupuffern. Also ich glaube, in dem Bereich sind wir ganz gut aufgestellt. Nicht zu sagen, dass das Extremwetterereignisse nicht problematisch sind, aber so wie wir damit umgehen, ist eigentlich ganz gut aufgestellt. Und gerade vor kurzem hat Frau Lemke vom BMUV auch noch ein Hochwasserschutzgesetz sozusagen präsentiert. Es muss jetzt in die Ressortabstimmung gehen, ja, und da geht es auch nochmal genau darum, wie arbeiten Bund, Länder bei der Thematik zusammen. Also von daher großer Fokus und eigentlich mittlerweile auch eine gut eingespielte Zusammenarbeit. Vielen Dank. Also es zeigt sich, dass es Politikfelder gibt, in denen man nicht unbedingt dezentralisieren oder zentralisieren, sondern einfach nur gut zusammenarbeiten muss. Alan, if I may come back to your introduction. You emphasized
basically three mechanisms to which you attributed the potential that federal structures might be helpful in securing or in promoting climate adaptation governance. And those mechanisms were what you called locally tailored policymaking, compensatory action, and policy experimentation and learning, emphasizing that there is regionally distributed individual responses to challenges. But obviously all those mechanisms also have their downsides. Would you like to give a few reflections or examples how they can work or what the problems related to them might be? Proponents of federalism, advocates and champions of federalism often point to numerous alleged benefits of a federal system. And I've identified 3 of those as relevant to our thinking about federalism and climate change. One of those is the simple idea that in a federal, as distinct from a unitary country, you can have locally tailored responses that are relevant and proportional to your needs and circumstances in any given region of the country. And that works very well in a number of policy areas and does show federalism is indeed beneficial in a number of policy areas. The second one is the idea that with federalism not only divides up the country, but it creates vertically a division between a central government and that multiplicity of constituent units, which means that there's an opportunity, should the central government fail to take action on an important matter, that the constituent units, the Länder in Germany, of course, can step up and fill in for a failure at the central government level. And the third is the idea, and this is what is often put forward as the ultimate benefit of federalism, is that jurisdictions, constituent units, can look across the borders and learn from one another. Policy, what's sometimes called the laboratory federalism thesis, the idea that policy experiments might occur in one jurisdiction, others can say, wow, that really worked well, we'll do that here, or that didn't work well, let's not go down that track. So those are the 3 I identified as being potentially beneficial in climate change. Looking across the range of cases we covered in that book that the forum sponsored and that Natalie referred to earlier, I came to the conclusion that yes, indeed, on the first one, there is some evidence of this being the case, but more so for climate adaptation than for mitigation. Primarily because in climate adaptation, there is a very clear local self-interest to be protected. There's not so much of a local self-interest when it comes to mitigation. It's a collective action problem. So as far as adaptation is concerned, that first purported benefit of federalism clearly delivers, and there's no doubt about that. It does sometimes, as far as mitigation is concerned, varying from federation to federation. The second one, compensatory federalism, was one of the most interesting, where there are numerous cases of exactly that occurring in climate change politics. We see that in the United States, where when you have had a government resolutely opposed to taking action on climate change at the national level, and a number of states implementing their own schemes and plans and devices for reducing greenhouse gas emissions. The most pronounced case, interestingly enough, was my own country of Australia, where for almost a decade the central government was in the hands of parties vehemently opposed to any action on climate change. In fact, where the man who became Prime Minister walked into Parliament holding a lump of coal saying, "Don't be scared, there is nothing wrong with this." A rather notorious incident, but he's no longer Prime Minister. And every single state then took action that essentially met what would have been Australia's international obligations under climate. So the states individually, their individual action amounted to effectively national action. So the states compensated, stepped up and compensated for inaction at the national level. Now this is predicated on there being sufficient
authority at the constituent unit level, sufficient power and sufficient resources to take that action. The interesting thing is that it would appear that in most federal systems, that is the case. In almost every federal system, one way or another, the constituent units have substantial authority in with a number of instruments at their disposal that they can take meaningful climate change action. And of course, here again, the real test case was Germany. Because of Germany's system of administrative federalism, whereby powers are divided more between policy making and policy implementation, it is very natural to ask, do the Länder have sufficient policy autonomy to take that kind of action on their own? And certainly from the research we did in that book, it would appear that indeed that is the case. So it was in a sense an encouraging story about how federalism can work favorably in this context. And I think one of the reasons for that is that climate change mitigation can occur in all sorts of different ways, and it doesn't have to occur in all ways. You can fall down in one respect, make up for it in other respects. You can use a whole range of instruments. Some instruments you may not have access to because the division of powers is not working in your favor. That's fine. You'll use other instruments. It's the nature of the beast here lends itself to multiple opportunities for policy action. So one way or another, most constituent units have sufficient tools at their disposal to do something significant in that sphere. And so compensatory federalism emerged as something that was a real, what's that terrible phrase? The lived experience of federations. Was that this actually did function as might be hoped. The third one is the most difficult in many ways. This is the grandest claim about federalism that we can look across and learn from what others are doing. And again, Germany's an interesting case because given Germany's administrative division powers, you would think that there would be much less opportunity for laboratory federalism to work in Germany. And I know that one of my colleagues at the Freie Universität here, Antonio Suris, is doing a project on exactly that, to try and evaluate how much scope and real laboratory federalism is going on in Germany. However, leaving that aside, across all federations, we did not see, or I did not see, a lot of evidence of that occurring. I think primarily because learning, when it comes to climate change, learning is not the issue. The issue is doing. In some policy areas, you really need somebody to take the lead and show how something's done. In climate change mitigation, most of the major tools and instruments are pretty well known and understood, and so the learning aspect is simply not as important. And when you did have instances of, let's call them outlier jurisdictions, California, Yucatan in Mexico, and there's other cases of this, British Columbia and Quebec in Canada, no one else followed. They weren't learning from these. They were saying, right, well, they're going to put a carbon tax on, fine. We're certainly not going to do that because our consumers aren't going to like it. So there was really only very modest evidence of the significance of that. So compensatory federalism was probably the sort of aspect of a federal system that has proved most conducive to climate change action in federal systems. And that really plays out primarily when you have a clear ideological division between the government, the central government, and the government of the constituent units, as you did, for instance, in Australia and the United States, and Canada at times as well. Less so, much has been less relevant in Germany, I would say. But does that partially answer your question? Did you want me to talk about the downsides as well, or is that coming later? Okay, so we can postpone this. Okay. Okay. Thank you very much. I think this is really rich empirical evidence on what's going on in the world. And in a way, it's bad news for theorists of federalism who always upheld this idea that experimentation and learning is one of the most important aspects. But thinking about this
compensatory action. I think I heard in a way from your introductory statement that this is a case in Canada, so the provinces did what the federal government lacked to do. Could it also be that by letting the provinces do their job, the central government is in a way relieved from the duty of taking action? So is this a good thing that there is compensatory action, or is it a bad thing? Or do you have examples from the Forum of Federation experience where these things happen to a positive or to a negative effect? Well, certainly on the compensatory issue, yes, I think so. In the Canadian context, I think the federal government was not interested and therefore didn't want to be, didn't want to be part of this. And they said, well, this is within the exclusive jurisdiction of the provinces. Let them deal with it how they feel fit. But I did want to return to something that Alan touched on, but also Carsten talked about. Alan said sort of where you stand depends on where you sit, and Carsten's view about the various instruments of a federal system. I want to look a little bit outside of the global north. And certainly in Canada, we see climate change, but we don't. This is not an existential issue for us. But in other parts of the world, it can be existential, particularly in the poorer parts of the world where people live on the margins, and you really are caught in a dilemma between, do I cut down that tree for fuel today, or in the interest of the great good, preserve the forest. And I think. I think how you within the federal context, how you deal with issues of climate change, with adaptation, mitigation, depends on the incentive structure, the political economy, and the larger incentive structure for policy making. What do I mean by that? Federalism certainly provides a framework for the well-known adage, think local, act global. Because if you think, in the context of a country like India, or even a more centralized state like Thailand, which is not a federation, the interests, the economic interests, the livelihood interests of an industrialist in the Greater Bangkok area is not the same as the coffee grower in Chiang Mai or the rice farmer somewhere else. So we do need to have customized solutions at the local level, which is something that the federal system allows for. But of course, this also means that there has to be alignment on moving in the same direction in imparting solutions, which is not always the case, as Alan said. In the case certainly of Canada, where it was not that they couldn't learn. They saw what other provinces were doing, but they had no incentive to change their behavior. Which leads me to another case, which is India. The federal system in India has a finance commission that provides equalization payments based on a formula for different parts of the country to equalize capacity. And India is one of the few countries in the global south, large countries in the global south, where over the last 20 years, forest cover has actually gone up. And so the equalization system has allowed the federal government to provide incentives for states that have forests to preserve their forests, rather than indulge in exploiting them. So clearly that was an instrument that they chose to use. So I think context is important. Local solutions are important, but I think there has to be the right incentive structure for getting everyone in a federation to move in the same direction. Thank you very much. I realize that we are running a bit out of time. I wanted to get near now to the most pressing question. What does all this mean for aspects of reform of our federal state in Germany? May I perhaps ask you to give brief
input on this topic, and then we can perhaps allow number 2, 3, 4 questions from the auditory. Alan, would you like to begin? So what can you, taking the outsider's view and the comparativist's view, what are recommendations or reform needs that you see for Germany? Well, that's a cruel question. And it's a cruel question because I tell everybody in the rest of the world that Germany has the world's best federal system. So how can you change and improve something that's already so good? And I must say I'm a bit of a skeptic about reforms, structural reforms, and the need for structural reforms. And I sometimes think in the German context that's overstated, that need. My interpretation would be, and I mean it's going to sound terribly complacent and status quo oriented, but that federal systems have to find ways to work to circumvent some of the difficulties that the division of power throws up without necessarily changing them, and that an exemplary case is the degree of working together and cooperation that occurs in the German context. So I don't actually look at a problem like this and say radical change is needed or even significant change is needed. So, I mean, perhaps I'm playing devil's advocate here. I don't know. But I don't see there being a significant problem presented by the federal system. Okay. So just move on as we do. I know, it sounds awful, doesn't it? Blunder along, as we used to say, yeah. Okay, so what are your suggestions, Rupak, for Germany? Actually, I look at it very much the way Alan does. Okay. I mean, the system is such an outlier in the obligation that it places on all orders of government to come to a cooperative solution. You know, they're I mean, in that sense, you're very lucky. So certainly, as anyone as a comparative federalist, I really don't see the need for major systemic overhaul. That's probably simply the typical German political culture that we used to complain about what we have, where all the world is looking at us and saying, what are you complaining about? Thank you for this. Still, I hear that you would not change the structure, but perhaps we could improve the way cooperation works. So this might be an aspect. But I would like to ask the two German representatives on the panel, what are your wishes for improving the Bundesstaat in Germany? Carsten Zieling. Na, der deutsche Föderalismus, jetzt hochgelobt, ist natürlich eine riesige Konsensmaschine. Eine Konsensmaschine deshalb, weil das braucht er, sonst funktioniert ja gar nichts. Aber die Frage ist ja, auf welchem Level mache ich den Konsens? Und wenn der Konsens auf der niedrigen Ebene ist, dann haben wir den Fall der Politikverflechtungsfalle. Dann sind wir in der Falle. Und da jetzt höher zu kommen und weiterzukommen, braucht, glaube ich, vor allem eine Verständigung, auch gerade in dem, was wir hier unter Klimaschutz, Bewältigung Klimawandel und so weiter diskutieren, eine Verständigung auf Standards. Das ist also auf der einen Seite eben dieses innovative Element, aber auf der anderen Seite braucht es dann die Verständigung auf gemeinschaftliche Regelwerke und so weiter. Ich vermute mal, dass wir das heute Nachmittag hier noch diskutieren im Zusammenhang nachher mit dem Panel der Energiepolitik, wo ja auch sehr viel ansteht von den Grids und so weiter und so fort. Oder auch im Zusammenhang mit der Digitalisierung, das hat der Staatssekretär heute schon angesprochen, da liegt es ja auf der Hand, dass man standardisieren muss, damit man sozusagen mithalten kann mit auch durchaus ja, da wird ja immer, das ist mir aber noch ein Anliegen nochmal zu sagen, da wird ja immer das hohe Lied gesungen auf Staaten wie Estland, denen es gelingt sozusagen digital viel weiter zu sein und da sähe man doch die Stärke. Ich muss gestehen, dass ich das intellektuell ziemlich untermaßig finde, den Vergleich. Estland wäre, wenn es ein deutsches Bundesland wäre,
ich glaube, die haben noch nicht mal die Größe mit ihren 1,3 Millionen Einwohnern, noch nicht mal die Größe von Schleswig-Holstein. Da kann ich das auch, ja. Aber es zu können in einem wirklich größeren Gemeinwesen mit diesen unterschiedlichen Herkünften, das ist eben eine ganz andere Angelegenheit und da braucht es eben diese zweite Phase dieser Standardisierung. Und ich bin da gar nicht so pessimistisch, jedenfalls nicht aus der Historie, was Deutschland betrifft. In der Innovationstheorie ist es ja so, dass der Second Mover durchaus in eine bessere Position kommen kann. Und Deutschland war das sehr oft in seiner Industrie oder eigentlich immer in seiner Industrieentwicklung. Der Second Mover hat bei den First Movern, das sieht man ja in den USA, gibt es dann ja auch Entwicklungen, die man nicht unbedingt möchte. Also es gab ja in der Entwicklung der USA immer diese Elon Musks. Die gab es ja immer mit Carnegie und mit allen möglichen Figuren. Ob man das gesellschaftlich möchte und ob das politisch gut ist, werden ja die nächsten Wochen vielleicht auch schon zeigen. In jedem Falle, da ist Deutschland sozusagen anders aufgebaut. Und Deutschland hat es aber dann hinbekommen, mit sowas wie der deutschen Industrienorm DIN eine Standardisierung hinzubekommen, die dieses Second Mover, also das Vermeiden auch von unabweisbar notwendigen Fehlern, die man als Erster macht, aber daraus auch eine Chance zu nehmen. Und das muss gelingen und das ist gerade eine Voraussetzung, damit ein Föderalismus eine Leistungsfähigkeit erreichen kann. Und so gesehen würde ich sagen, habe ja nun selber auch immer sozusagen sowohl auf der Länderebene und bei einem Stadtstaat immer auch auf der kommunalen Ebene gewirkt, aber auch auf der Bundesebene und sehe immer sozusagen auch in unterschiedlichen Phasen unterschiedliche Gewichtungen. Und wir kommen jetzt in eine Situation, wo wir diese Standardisierung eben hinkriegen müssen und das wäre ein zentraler Wunsch. Das ist doch ein sehr positiver Ausblick, dass wir auch als Latecomers noch eine Chance haben, was daraus zu machen. Lilian Busse, sollten wir in Deutschland uns ein Vorbild an Kalifornien nehmen und mehr Autonomie auf der substaatlichen Ebene zulassen, damit wir den Klimawandel besser bewältigen? I switched to English now, so thank you for the positive feedback from our international guests. So I'm honored to live in this country, and I don't want to fall in the German trap to see things negative, and be in this American spirit. First, what came to my mind is that I think we can work more efficiently together. I think we don't have much time left, so let's work more efficiently with the time we have left and see what each of us needs, right, and how we can support each other, because I think we can only do it together, right? And the other thing is, and I think I said that in the beginning, is that the financing issue is something that I think we really need to solve, right? How we can make it more permanent instead of being temporary, and how we can make sure we have enough money. And you said how much it costs in Bremen, that you outlined this. Maybe just a quick walk through the California experience is, you all know that the American states are quite independent, and I was lucky to work in California, which is quite a forward-thinking state in terms of, or at least when I worked there, but still there. I worked under Governor Schwarzenegger, which was, he handed me my agreement that I am able to work there, and he was quite forward-thinking. We all know that was interesting, but they're quite independent, and it's interesting for me to see these two sides, right? Working for a state and then working for the federal agency now here in Germany. So when you work for a state, you think, but I really know what the issues are, right? And I'm on the ground, and I worked in water issues, right? I know really on the ground what the issues are, and I think we know best how to solve the issues, and not Washington, who's like 5,000 miles away, right? So I think that really speaks for, people on the ground know what the issues are, and they can come up with solutions. But obviously, we also need a framework, and we also needed a framework from Washington, right? And quite honestly, we also needed the money from Washington. We were partly funded. That I think speaks for a good cooperation. I don't think we need as independent here in Germany as the states in America are, or in the US are, but I think
one thing that I found quite interesting is that in the US, the states can gold plate the standards, for example, right? So you can have more stringent limit values, for example, for water or for air quality, than was set by, for example, the Clean Water Act or the Clean Air Act. So we call it like gold plating. So specifically for, that was my expertise for water standards, we could have more stringent ones than, you know, the next neighbor over, or, you know, the ones that was set up by the federal government, which I thought it's just like put it out there. It's an interesting experience to have, and obviously it's interesting to work in a state that has more stringent values than in a state that just, you know, barely is making the minimum requirement that you have to fulfill. So. Thank you very much. So I would like to open the floor for questions from the auditory. Who would like to join the discussion? Someone tell me I was wrong about German federalism. I have one question over here. Yes, please. Thank you very much. I would like to address a question concerning the Canadian example that was described earlier. You talked about the possibility of the central state level to took competences to impose this this carbon tax. How did the central level was able to do this? Maybe a trivial question for Canada, but from a German perspective, Sharp was cited on the podium. You have a clear winner, with the central state is able to take competences, and you have a clear loser, the provinces who are now who are imposed a tax. How was this possible in Canada? So this was only possible because of the Supreme Court ruling in that favor. When the federal government imposed the taxes, three provinces, so it was a liberal government federally. The three conservative provinces challenged it, and Quebec, which actually was a leader, also challenged it, not because they were opposed to the idea of climate action, but because they saw this as an egregious intervention in the sphere of and so the Supreme Court ruled that the federal government was upholding the constitutional mantra of peace, order, and good government, and therefore had the right to impose carbon taxes. So it was a court decision that opened the door. Could just add to that a little bit that the Canadian Constitution, as Rupak said earlier, was written initially to be a very centralized, to frame a very centralized system of government, which it never became. But there are provisions in the enumeration of powers, essentially an open door provision for expansion or taking on of new tasks by the federal government, which has been generally interpreted rather restrictively by the courts, but that was used in this instance by the courts to say, yes, this has national dimensions, therefore the federal government can step in. So. Thank you. I've seen another question back there. Dankeschön. Ich würde es dann mal auf Deutsch stellen. Ich bin aus Sachsen und mir ist hier ein bisschen zu wenig aufgekommen, tatsächlich ein ideologisch-politisches Problem, das wir im Föderalismus haben. Nämlich zu sagen, dadurch, dass wir sehr eigenständige Landesregierungen haben, die da einen hohen Gestaltungsspielraum haben, man macht gerade Klimaschutz als Zukunftsaufgabe im Grunde aber auch zu einer Schachfigur auf dem Spielfeld. Und das wäre der Einwurf gegen den toll funktionierenden Föderalismus tatsächlich jetzt meinerseits zu sagen, ich habe den Eindruck, dass doch auch Maßgaben von der EU oder auch von Bundesebene teilweise helfen, um Sachen, die notwendig sind, einfach mal durchzusetzen. Und die Ministerpräsidenten können sich dann hinstellen und sagen, das ist alles ganz schlimm, was da aus Berlin oder Brüssel kommt. Aber es werden eben Maßnahmen ergriffen, damit die Bevölkerung sicher ist, damit das Land ein bisschen klimaneutraler ist. Und da würde mich schon auch interessieren, inwiefern auch solche Überlegungen mit einspielen, wenn man sich Überlegungen macht, wie man Klimaschutz oder Klimawandel gestalten kann, wie man das auch politisch durchsetzen kann in einer doch sehr heterogen werdenden Bundesrepublik.
who would like to reply to this comment? Vielleicht versuche ich das mal, weil das ist ja in der Tat keine einfache Angelegenheit, weil da geht es ja eher um diese Frage, naja, wie groß ist die Bereitschaft eigentlich, die Herausforderung wirklich zu akzeptieren und natürlich auch, ich hatte das ja ganz eingangs gesagt, diese tiefgreifende Veränderung ja auch am Ende von Lebensweisen der Bevölkerung selber sozusagen zu adressieren und dass das immer ein politisches Risiko ist für alle Akteure, ist, glaube ich, klar. Wenn wir das aber jetzt im Zusammenhang hier mit Föderalismus diskutieren, finde ich, dann muss man Benchmark machen, muss man einen Vergleich machen, muss sich mal fragen, ist Frankreich eigentlich als zentralistischer Staat weiter? Wie müssen die eigentlich umgehen mit ihren, nichts gegen Sachsen, aber Sie haben das jetzt angesprochen, mit ihren Sachsens oder mit ihren bayerischen Provinzen oder, also es gibt ja relativ viel, oder Quartieren in Bremen und Bremerhaven, also das haben wir überall in der Republik. Kommen die eigentlich wirklich weiter an der Stelle? Ich könnte das auch auf den Hochwasserschutz, der vorhin angesprochen ist, nochmal stellen, die Frage, welches Land in Europa, weltweit ist eigentlich so viel weiter als Deutschland? Nicht, dass Deutschland da vorne ist, will ich gar nicht behaupten, kann ich auch gar nicht beurteilen, weil ich da nicht drin stecke. Aber also die Tatsache der Überlegenheit oder die Frage, ob das an Föderalismus oder nicht liegt, glaube ich, ist nochmal ein anderer Aspekt. Ich meine, das ist hier in der Debatte ja auch deutlich geworden, dass wir viele andere Elemente haben, die über die Frage der Anpassungsfähigkeit von Gesellschaften, der Innovationskraft von Gesellschaften entscheiden, als die Frage von dezentral und zentral. Viele andere Elemente, die Sie ja auch in Ihrer Frage adressieren. Nur wenn man die dann alle, wenn man es macht, die Ökonomen gucken immer auf Ceteris Paribus, also ich setze alle Dinge unverändert und schaue nur auf dieses Element, dann ist da eine gewisse Chance drin, weil Sachsen nämlich durch den Föderalismus eine Herausforderung hat. Wenn andere in dieser sich wandelnden Welt die Chance auf Veränderung schneller nutzen und dadurch einen Vorteil haben, dann muss Sachsen hinterhergehen. Und ob es dann ein erfolgreicher Second Mover wird, wird man sehen. Genau, ich wollte nur noch eine kurze Sache dazu sagen. Also ich wollte jetzt nur noch mal von dem Föderalismus kurz zur Seite und sagen, natürlich auch wir am Umweltbundesamt machen uns Sorgen zu Populismus und Umweltpolitik. Ja? Das ist was, womit wir uns sehr stark auseinandersetzen, wo wir Forschungsprojekte haben, wo wir uns überlegen, warum sind sie erfolgreich, was macht sie erfolgreich, was können wir dagegen setzen. Ja? Das ist sozusagen nochmal das ein bisschen auf einer anderen Ebene gedacht, aber ich finde definitiv auch was natürlich in Ihre Frage reinspielt und wir uns damit beschäftigen, wie können wir auch in Zukunft damit umgehen. Danke. Ja, ich glaube, damit ist das zweite große Thema angesprochen, das hier mit im Raum schwebt, auch im Eingangsstatement vom Staatssekretär schon angesprochen worden ist. Und Alan hatte mich eingangs gebeten, ob wir vielleicht noch was über Föderalismus und Demokratie sagen können oder Populismus. Ich glaube, dafür reicht in diesem Panel die Zeit nicht mehr, aber ich bin sicher, dass das einfach ein Thema sein wird, also wie leistungsfähig ist der Föderalismus auch zum Schutz der Demokratie beizutragen, mit populistischen Tendenzen umzugehen, auch gerade bei diesen Querschnittsherausforderungen, Klimaschutz, Energiepolitik und Digitalisierung. Da freue ich mich dann auf die Fortführung der Diskussion in den weiteren Panels. Bedanke mich sehr herzlich bei den Panelisten für die großartigen Statements und beim Publikum für Kommentare und Geduld und übergebe an jemanden, der durch die Tagesordnung führt, oder? Ich mache es dann von hier aus. Ja, ich darf Sie jetzt zum Mittagessen einladen und das gibt es hier und wir treffen uns um spätestens 1:30 wieder auf dem Podium beziehungsweise im Auditorium. Und nochmal auch vielen Dank und lassen Sie es sich schmecken. Bis gleich.